கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும். ஹாய் ஹலோ வணக்கம். திருப்பியும் ஒரு புது வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட இருக்கிறேன்னா ஒரு ஏஷியன் ஸ்டைல் ஃபுட் வாங்க செஞ்சு பார்க்கலாம். ஓகே வாங்க, என்னென்ன பொருட்கள் தேவையான காட்ட போகிறேன். சாமி நூடுல், மஷ்ரூம்ஸ், green onions, normal onions, soya, கொஞ்சம் கோவா, carrots, chop பண்ணி வச்சுக்கிற ginger and garlic, and red pepper, spicy one, sesame seeds. வாங்க எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம். எண்ணெய் கொதிச்சிட்டு இப்போ நான் இந்த மரக்கறியில் இதில் போட்டு பண்ண போகிறேன். ஜிஞ்சர் ஆட் பண்ணுறேன், garlic, உரப்பாக இருக்கட்டும், சில்லி கொஞ்சம் போடுவோம். தேவையான அளவு போடுறோம். ஓகே, சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறேன். சிக்கன் செய்ய போகிறோம். மீட் சீசனிக், இப்போ சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணுறேன். கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு சோயா சாஸ் பண்ண போகிறேன் சிக்கனுக்கு. அதோட கொஞ்சம் sesame seeds, இப்போ வெஜிடபிளோட ஆட் பண்ண போகிறேன் சிக்கனை. ஓகே, இது இப்போ முடிஞ்சது. வாங்க இப்படி வந்திருக்கு. ப்ளே பண்ணுவோம். அது கார்னிஷன், சும்மா கார்னிஷனுக்கு நாங்கள் வைக்கிறோம். பாருங்க, ப்ரெசன்டேஷன் ஓகேயா, பிடிச்சிருக்கா? ஓகே வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். சூப்பராக இருக்குது, கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்குது. பிடிச்சி சில்லி சேர்த்த வரையா நீங்கள் உங்களுக்கு அளவாக போடுங்க. ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. திருப்பியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.